Good afternoon children, welcome back to this video. Previous class we finished up to pressure exerted by liquids. In that we have seen activity 3. Today's class take page number 15. All of you take page number 15, activity 4. First of all you look at activity 4, then we will see the activity 5. Okay, take a glass tube that is open at both ends. Fix a rubber balloon at the lower end of the tube. Pour some water into the tube and observe the balloon. Now pour some more water into the balloon. Again observe the balloon. The balloon starts bulging outwards. இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, ஒரு இருபுறமும் திறப்பு கொண்ட ஒரு கண்ணாடி குழாயை நம்ம என்ன செய்யணும், எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு புறத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பலூனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சரியா? அடுத்த ஆப்போசிட் சைடில் வந்து we have to pour some water. Okay, now we observe the balloon. பலூனை உற்று நோக்கணும். மேலும் சிறிது நீரை என்ன செய்யணும், ஊற்றி பலூனை வந்து கவனிக்கணும். இப்போ என்ன வாட் டூ வி அப்சர்வ்? த பலூன் ஸ்டார்ட்ஸ் பல்ஜிங் அவுட்வர்ட்ஸ். பலூன் வெளிப்புறமாக என்ன செய்யும், விரிவடையும். சரியா? ஸோ தட் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட்டட் பை லிக்விட்ஸ். ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட்டட் பை லிக்விட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் activity 5. Take a plastic bottle, punch 3 holes on its side at the same height from its base. Now pour some water into it and let it flow through the holes. Observe the flow of water. Water comes out from the holes with the same force and falls on the ground table at the same distance from the bottle. இதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து அடிப்பகுதியிலிருந்து சம அளவு உயரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, சம அளவுடைய 3 துளைகளை இடும்போது இட்டுட்டு பாட்டிலை வந்து நீரால் நிரப்பி அந்த துளைகளின் வழியாக வெளியேறக்கூடிய அந்த நீரை கவனிக்கணும். சரியா? அப்போ அந்த 3 துளைகள் இட்டிருக்கோம். அந்த 3 துளைகள் வழியாக சம விசையுடன் நீர் வந்து வெளியேறும். அடுத்த அந்த பாட்டிலில் வந்து ஒரே தொலைவில் தான் அது என்ன செய்யும், தரையிலையும் இருந்து விழும். சரியா? தரையில் வந்து விழும். யூ லுக் அட் திஸ். ஓகே, அப்படின்னா ஸோ வாட் வி கன்க்ளூட், த லிக்விட் எக்ஸர்ட் த சேம் ப்ரெஷர் இன் ஆல் டைரக்ஷன். அதாவது குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் அனைத்து திசைகளிலும் சமமான அழுத்தத்தை என்ன செய்கிறது, செயல்படுத்துகின்றன. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு you see why dams are made. Do you know? Look at why dams are made stronger and broader at the bottom than at the top. அணைக்கட்டுகளின் மேற்புறத்தை விட அடிப்புறம் வலிமையானதாகவும் அகலமானதாகவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்? Listen, why do scuba divers wear a special suit while they go into the deep sea level? ஆழ்கடல் நீச்சல் வீரர்கள் இருக்காங்கள்ல, அவங்க கடலுக்குள்ளே செல்லும்போது ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ்ஸு வந்து வியர் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி தானே? why? do you know? Can you find the answer children? Now Pascal's law, Pascal விதி. சரியா? look at the activity 6. Activity 6, look at your book. Activity 6, take a rubber ball and fill it with water. Make tiny holes on its surface with a pin at different points. Brush anywhere on the ball. What do you observe? Now that is external pressure. Listen. So what do you observe? What do you observe children? We observe identical streams of water flowing in all directions from the holes. Yes, this is due to the fact that the pressure which is applied on the liquid is equally transmitted in all directions. This concept was first given by the French scientist Blaise Pascal. Okay, ஒரு துளையின் வழியாக ஒரே அளவு நீர் தான் எல்லா திசையிலும் வெளியேறுவதை நம்ம காணலாம். அப்போது திரவத்தினுடைய ஒரு புள்ளியில் செயல்படுத்தப்படும் அழுத்தம் வந்து அனைத்து திசைகளிலும் சமமாக பரவுவது தான் இதற்கு காரணம். ஓகே, இஸ் ஈக்குவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் ஆல் டைரக்ஷன். ஓகே children, then Pascal's law states that the pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system will be distributed equally through all direction of the liquid. அந்த மூடிய அமைப்பில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள திரவத்தினுடைய எந்த ஒரு புள்ளியிலும் அளிக்கப்படும் அழுத்தமானது அந்த திரவத்தை
அனைத்து புள்ளிகளுக்கும் சமமாக என்ன செய்யப்படுகிறது, பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் என்பதை இந்த விதி என்ன செய்கிறது, தெரிவிக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆன் பாஸ்கல்ஸ் லா. அப்ளிகேஷன் ஆன் பாஸ்கல் லா. பாஸ்கல் விதியின் பயன்பாடு என்ன? Some of the following examples highlight their working according to Pascal's law. In the automobile service station, the vehicles are lifted upward using the hydraulic lift which works as per Pascal's law. Which works as in Pascal's law. அந்த வாகனங்களுக்கு பழுதுபாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனைகளில் வந்து வாகனங்களை உயர்த்துவதற்காக இந்த பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் அங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சரியா? The automobile brake system works according to Pascal's law. வாகனங்களில் உள்ள வேகத்தடை அமைப்பு இருக்குல்ல, ஸ்பீட் பிரேக், அதுவும் பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் என்ன செய்யப்படுகிறது, செயல்படுகிறது. The hydraulic press is used to make the compressed bundles of cotton or cloth so as to occupy less space. பஞ்சு அல்லது ஆடைகள் மிக குறைவான இடத்தை என்ன செய்யும், அடைத்துக்கொள்ளும் வகையில் அவற்றை என்ன செய்யும், அழுத்தப்பட்ட பொதிகளாக மாற்றுவதற்கு எதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷ் என்ன செய்கிறாங்க, பயன்படுத்துகிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we study about the surface tension. We study about surface tension. This one we start with one activity. This surface tension we start with one activity. Take page number 16. Take some water in a beaker and spread a tissue paper on the surface of the water. Gently place the paper clip on the tissue paper. Observe what happened to the paper pin and also after some time. After a few moments, the tissue paper will submerge and the paper clip will make a small depression on the surface of the water. It will instantly begin to float on the surface even though it is denser than water. ஒரு பீக்கரில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், வாட்டரை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி தானே, வாட்டரை நிரப்பிட்டு ஃபில் த வாட்டர், தென் அது மீது ஒரு வி வில் கீப் த டிஷ்யூ பேப்பர், அதாவது இந்த உறிஞ்சு தாளை என்ன செய்கிறோம், வைக்கணும். அடுத்து இந்த பேப்பர் கிளிப் இருக்குல்ல, இந்த காகித இந்த பேப்பரை வந்து கிளிப்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த காகிதத்தை பிடிக்கிறதுக்கான ஊசி, அதை தான் நம்ம பேப்பர் கிளிப்புங்க. அந்த பேப்பர் கிளிப்பை வந்து உறிஞ்சித்தாளுக்கு மேலே வைக்கணும். கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் வி வில் வெயிட். ஓகே, வி வில் வெயிட் சம் டைம். அப்சர்வ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பேப்பர் பின் ஆஃப்டர் சம் டைம். ஓகே, சில நிமிடத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் எ ஃபியூ மூமெண்ட்ஸ் த டிஷ்யூ பேப்பர் வில் சப்மர்ஜ், அந்த உறிஞ்சித்தாள் வந்து நீரில் மூழ்கிறது. சரியா? இந்த பேப்பர் கிளிப் வில் மேக் எ ஸ்மால் டிப்ரெஷன் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். அந்த பேப்பர் கிளிப் வந்து நீரில் வந்து மூழ்கலை. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த நீரை காட்டிலும் இது வந்து அதிக அடர்த்தியை பெற்றிருந்த போதிலும் கூட அது நீரில் சிறிது மூழ்கிய நிலையில் மிதக்க துவங்குகிறது. அதாவது நீரை காட்டிலும் அதிக அடர்த்தியை வந்து இது பெற்றிருந்த போதிலும் கூட நீரில் வந்து சிறிது லைட்டாக மூழ்கிற மாதிரி போயிட்டு மீண்டும் என்ன செய்கிறது, மிதக்க துவங்குகிறது. இது எவ்வாறு how is it possible? This is because the water molecules on the surface which tend to contract themselves like the molecules of an elastic membrane. அதாவது நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குல்ல, அது இழுத்து கட்டப்பட்ட ஒரு சவ்வை போன்று தங்களது பரப்பை அதை குறைத்து கொள்கிறது. நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் இழுத்து கட்டப்பட்ட ஒரு சவ்வை போல தங்களது பரப்பை அவைகள் என்ன செய்கிறது, குறைத்து கொள்கிறது. ஸோ தட் அவற்றின் மீது செயல்படும் விசை, நீரின் பரப்பு விசை என்ன செய்கிறது, குறைக்க முயல்கிறது. சரியா? இந்த நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறுகள் இந்த பரப்பீடு விசையின் காரணமாக மீட்சித்தன்மையுடைய சவ்வு போன்று செயல்படுவதனால தான் இந்த பின் வந்து என்ன செய்கிறது, மூழ்காமல் மிதக்கிறது. This is because the water molecules on the surface which tends to contract themselves like the molecules of an elastic membrane. A force exists on them which tends to minimize the surface area of water. The paper clip is balanced by the molecule on the water surface. This is now behaving like a stretched elastic membrane. அதாவது மீட்சித்தன்மை உடைய சவ்வு போன்ற இவைகள் என்ன செய்கிறது, இந்த பரப்பு விசையின் காரணமாக நீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறுகள் வந்து மீட்சித்தன்மை உடைய சவ்வு போன்று செயல்படுவதனால இவைகள்
என்ன செய்கிறது, நீரில் மிதக்கிறது. It does not submerge. Okay, have you ever wondered why raindrops are spherical in nature? How does the water rise upward in a tree or plant against the force of gravity? These are all due to surface tension. How have you ever wondered why raindrops are spherical in nature? அதாவது மழை துளிகள் இருக்கலாம், அது வந்து என்ன வடிவத்தை பெற்றிருப்பது, இந்த கோள வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது. அப்போ தான் தட் இஸ் த ஸ்பெரிக்கல் இன் நேச்சர். ஹவ் யூ எவர் ஒண்டா, எப்படியா எப்பமாவது நீங்கள் வந்து இதை பற்றி நீங்கள் சிந்தித்து இருக்கிறீங்களா? அது வந்து அந்த மலை துளிகள் வந்து என்ன வடிவம், கோள வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது. அது எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து சிந்திச்சு ஆச்சரியப்பட்டிருக்கீங்களா? யூ சி how does the water rise upward in a tree or plant against the force of gravity? மரங்கள் மற்றும் தாவரங்களுடைய புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வேர்லேருந்து நீர் எவ்வாறு மேலே செல்கிறது? லிசன், புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக பிளான்ட் அகேன்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி, ஹவு த வாட்டர் ரைஸ் அப்வர்ட், எப்படி நீர் வந்து மேலே செல்கிறது. இதெல்லாம் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் what is that? Surface tension. That is due to surface tension. Okay, next, surface tension is the property of a liquid. The molecules of a liquid experience a force which contracts the extent of their surface area as much as possible so as to have the minimum value. The amount of force listen, look at your book. Here it is not given in detail, so I am using your book and teaching you. Okay, listen, surface tension is the property of a liquid. The molecules of a liquid experience a force which contracts the extent of their surface area as much as possible so as to have the minimum value. The amount of force acting per unit length on the surface of a liquid is defined as surface tension. Its unit is Newton meter power minus 1. Okay, அதாவது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா பரப்பு இழுவிசை அப்படிதானே. அது வந்து ஒரு இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிக்யூட், திரவத்தினுடைய ஒரு பண்பு தான். இந்த மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் எ லிக்யூட் இருக்கலாம், அதாவது திரவ மூலக்கூறுகள் இருக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் கான்ட்ராக்ட்ஸ் த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஸ் மச் as பாசிபிள். அந்த திரவ மூலக்கூறுகள் தங்களால் இயன்ற அளவு மீச்சிறு புறப்பரப்பை என்ன கொண்டிருக்கும்படி அவற்றின் மீது ஒரு விசை செயல்படுகிறது. ஓகே, ஆஸ் மச் as பாசிபிள். கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய புறப்பரப்பு வந்து என்ன மிகச்சிறிய புறப்பரப்பை பெறுவதற்காக. ஓகே, தென் so as to have the minimum value, the amount of force acting per unit length on the surface of the liquid is defined as surface tension. திரவத்தினுடைய புறப்பரப்பில் ஓரளவு நீளத்திற்கு செங்குத்தாக செயல்படுற ஒரு விசை தான் பரப்பு இழுவிசை. ஸோ தட் யூனிட் இஸ் Nm power minus 1. Okay children, now we study about the application of surface tension. You see, book says one thing, this one says something. Yes, okay, look at your book children, page number 16. You see, water molecules, surface tension is the reason for many events we see in our daily life. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மான பல்வேறு நிகழ்வுக்கு காரணம் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஓகே, வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ரைஸ் அப் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். Xylem tissues are very narrow vessels present in plants. Water molecules are absorbed by the roots and these vessels help the water to rise upward due to capillary action which is caused by the surface tension of water. இந்த தாவரங்களில் வந்து பரப்பு இழுவிசை காரணமாக தான் அந்த நீர் என்ன செய்கிறது, மேலே செல்லுது. அப்போ இந்த தாவரங்களில் வந்து சைலம் வெசல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் வெரி நேரோ வெசல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிளான்ட்ஸ். தாவரங்களில் வந்து சைலம் எனப்படும் ஒரு மிக நுண்ணிய குழாய்கள் என்ன செய்கிறது, காணப்படுகிறது. சரியா? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அப்சர்வ் பை த ரூட்ஸ் அண்ட் தீஸ் வெசல்ஸ் ஹெல்ப் த வாட்டர் டு ரைஸ் அப்வர்ட் டியூ டு கேபிலரிட்டி ஆக்ஷன். அப்போ அந்த தாவரத்தினுடைய வேர்கள் மூலம் உறிஞ்சப்படும் அந்த நீர் வந்து நீர் மூலக்கூறுகள் இந்த திசு குழாய்கள் வழியாக நுண்புலை ஏற்றம் காரணமாக என்ன செய்கிறது, மேல் நோக்கி செல்கின்றன. கேபிலரிட்டி ஆக்ஷன், நுண்புலை ஏற்றம் காரணமாக. ஓகே, ஸோ காஸ்ட் பை த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், இதற்கு நீரினுடைய பரப்பு விசையே காரணமாக என்ன செய்கிறது, அமைகிறது. செகண்ட் அப்ளிகேஷன், டியூரிங் ஹெவி ஸ்டார்ம் ships are damaged. You see, during a heavy storm ships are damaged due to surface tension of water
By pouring oil or soap powder into the sea, sailors reduce its impact. இந்த கடுமையாக புயல் காற்று வீசும்போது அந்த நீரினுடைய பரப்பிழிசை காரணமாக தான் கப்பல்கள் என்ன செய்கிறதுனா சேதமடைகிறது. சரியா? நெக்ஸ்ட் யூ see by pouring oil or soap powder into the sea or sailors reduce its impact. தூள் அல்லது இந்த எண்ணெயை வந்து நீரில் பரப்புவதன் மூலமாக அதனுடைய தாக்கத்தை மாலுமிகள் என்ன செய்கிறான்னு குறைக்கின்றனர். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் strider insect slides on the water surface easily due to the surface tension of water. நீரின் பரப்பில் விசை காரணமாக நீர் சிலந்தி வந்து நீர்பரப்பின் மீது எளிதாக என்ன செய்கிறது நகர்ந்து செல்கிறது. லுக் அட் திஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரைடர், நீர் சிலந்தி. ஓகே children, let us stop today's class. All of you take your classwork note and also book. You will have writing work. Okay, look at this page number 20. Complete the analogy. Knot in thread, then dash friction, ball bearing, dash friction. Okay, now knot in a thread, rolling friction, ROLLING, rolling friction. Ball bearing, static friction, STATIC. Okay, static friction. Second, downward force, weight, upward force offered by liquid. Buoyant force, BUOUANCE, buoyant. BUOYANCE. Otherwise, buoyant force. What type that force? Wait children. Spelling. BUOYANT. Again you check BUOYANT. Buoyant force. FORCE. Okay. Next numerical problem is given. Yes. Numerical problem. One is given. A stone weight 500 N, that is Newton. Calculate the pressure exerted by it. It is make a contact with the surface of area 25 centimeters square. Okay, I will give the answer. Did you write a question children? A stone weighs 500 N. Calculate the pressure exerted by it if it makes a contact with the surface of area 25 centimeters square. Answer: weight of a stone F is equal to 500 N. Okay, no is there, only you write 500 N. Then area A is equal to 25 centimeters square is equal to 25 into 10 power minus 4 meters square. So we have to find the pressure P. So the formula is F by A. F by A. Now F value is 500, A value is 25 into 10 power minus 4. So 125 is 25, 225 are 50, remaining 0 is there. Yes, so we will put 0 up. Okay, now 20. So the pressure is 20 into 10 power minus 4 N by meter square, or 20 into 10 power 4 PA. Okay children, this is the answer. Write soon. This one you write in your classwork note. Listen, this numerical problem write in your classwork note. Okay, write the lesson name, then write the heading, then write the question. After you write the answer. Okay children, put today date and write.
Did you write? Okay. Now look at this. Consider the statement given below and choose the correct option. Assertion or reason. First one, the question is given that both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true. But reason is not the correct explanation of assertion. Next, both assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are false. Okay. Now you see, look at the first one. You write this one. Sharp knives are used to cut the vegetables. Reason, sharp edges exert more pressure. Answer, both assertion and reason are true. The reason is the correct explanation of the assertion. Okay. It is in your book also. Did you write, children? Then second one. Broad straps are used in bags. Reason, broad straps last for a long time. Answer, both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. The weight of the bags falls on larger area of shoulder, so lesser pressure is produced. The weight of the bags falls on larger area of shoulder, so lesser pressure is produced. Did you write? Now third one, assertion. Water strider slides easily on the surface of water. Water strider experiences less buoyant force. Answer, if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Correct explanation, it is due to the surface tension of water. It is due to the surface tension of water. Okay, children, I will give the homework. All of you take page number 20. Answer very briefly. First three question, write first three question. Answer very briefly. Write first three question. Find the answer from the book and write the answer. Okay, children, this is your homework. So do them in your homework note. Okay, children, answer very briefly. That first question, give 2 examples to verify that a force changes the shape of your body. Give 2 examples to verify the force tends to change the static condition of your body. How do you feel when you touch your nail immediately after it is hammered into a wooden plank? Why? Okay, write these answers in your homework. Find the answer from the book and write them. Okay, children, we will meet again in the next video. Thank you all.